This is a story about how nature's fury repeatedly wrecks the lives of the Dalits, some of India's poorest people. It tells of how one family tried to take control of their destiny and break the shackles of poverty. వర్షాలు రావటం వల్లే నా జీవితమే పాడైపోయింది. How others, caught in a vice of natural disaster and discrimination, have been left helpless. వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు సార్, మేము ఎవరూ లేవు. ఈ 5 పిల్లకాయల్ని కొట్టి వాళ్ళు కట్టేసి నానా హింస పెట్టారు సార్. And how a few have discovered that the secret to breaking the cycle of poverty and destruction is to be found in the very homes that they live in. మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు తుఫాన్ అనేదే తెలవటంలా, ఒక వరద ఎక్కడ వస్తుందా, ఏడ తుఫాన్ వస్తుందా అన్నదే మాకు తెలవటంలా. This is Andhra Pradesh, on the southeastern coast of India, right in the heart of India's cyclone belt. Every year, these fertile plains are hit by a series of cyclones and floods. Homes are washed away, crops devastated, livelihoods destroyed. Life in these rural communities is still dominated by India's ancient caste system, which largely dictates a person's social status. At the bottom of the pile are the Dalits. They lead a precarious life and are often at the mercy of their higher caste neighbours. This is Sudha Sudhakar. Like nearly all Dalits, she doesn't own any land and has to earn a living taking casual work on farms. మేము ఇద్దరు వ్యవసాయం పొలం వేసేసేది, మాకు ఉండేది ఇల్లే, 2 పిల్లలు వరకు ఇద్దరు. Unlike many others, Sudha and her husband had ambitions to escape their life of poverty and decided to rent a few acres of farmland. మామూలు కౌలుకి తీసుకుందాం, వేసుకుందాం, మా బియ్యం గింజలు తిండి గింజల కన్నా ఉంటాయి కదా ఒడ్డు, అందుకని తీసుకున్నామండి. ₹1 వెనకపడ్డా కానీ ఇల్లు ఏమన్నా కట్టుకుందామని తీసుకున్నాం. సరిపోతాయి, చదివించుకోవచ్చు అని తీసుకున్నాం. మొదటిసారి వరి వచ్చిందండి, అతను కౌలు కట్టేసాము. రెండో పైరు గాలి వచ్చి పడిపోయింది మొత్తం. With no savings or collateral, the only people who would provide loans were money lenders. Sudha's husband managed to get a loan from the local pesticide seller. నా దగ్గర 8-9 సంవత్సరాల నుంచి తెలుసండి. మనకి డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నాడు, తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు, కొంత మిగిలిపోతా ఉంది బాకీలు. రెండోసారి వల్ల అసలు పండల మాకు చేను. ఇప్పుడు ఇది 3వసారి వర్షం వచ్చి అలా అయిపోయింది. ఇప్పుడు 5 ఎకరాలు వేసామండి, మా కాని వారికి 15,000, ఎకరానికి 15,000 నష్టం. All they needed were a couple of good harvests, and they were in the clear. Just when it seemed their gamble had paid off, the weather turned on them. వర్షాలు వచ్చినాయండి, బాగా కోత కోసాము, కోసి ఓదుల మీద ఓదులు కూడా తిప్పాము. రేపు కుప్ప వేసుకుందాం అనగా వర్షం వచ్చింది. వర్షం వచ్చి ఓదులు మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయి. బాగా చేయండి, 3-4 రోజుల నుంచి బాగా రోజు వస్తున్నాడు. నేను పోట్లాడా, ఏం పని ఇదని. ఎవరు ఇస్తారని, మీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారా అన్న. ఇవ్వట్లేదండి, ఇవ్వకే కానీ ఎక్కడికి వచ్చింది అన్నాడు. నేను మటుకి మరి బాకీ ఉంది ఎట్టిస్తానా అన్నాను. ఇంకా బాగా తీరవలేను, ఇంటి మీదకి వస్తారన్న బాధ కలిగి 3 సంవత్సరాలు ముట్టు కూడా ఏమీ రావట్లే మాకు. ఆశ నిరాశ అయిపోయిందని. Sudha and her husband had done everything right. They had shown initiative and determination, but in a cruel twist of fate, nature washed away their dreams. బాగానే ఉన్నాడండి, బాగానే ఉన్నాడు. పొద్దున పూట లేచి వెళ్ళాడు, ఉదయాన్నే లేచి చేను కాడకని వెళ్ళాడు. సాయంత్రం వచ్చి వస్తానే తాగేసి. నేను మా బావగారు వాళ్ళందరం పిలుచుకొచ్చాను, పిల్లని పంపించాను. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, పిల్లని పంపించాను. మేము అందరం కలిసి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాం. బాగాటమే లేదండి, ఆడికి వెళ్ళంగాలి మిషన్లు అవి పెట్టారు. పెట్టినాక ఇంకా అనవసరం అని చెప్పారంట డాక్టర్ గారు మా బావగారు వాళ్ళకి. నాకైతే చెప్పలేదు, ఇంకా అక్కడే చనిపోయాడు. వర్షాలు రావటం వల్లేనండి, వర్షాలు రావటం వల్లేనండి. నా జీవితమే పాడైపోయింది.
For Dalits like Sudha, the impact of natural disaster is often made worse by the social divisions of caste, a complex system with ancient roots which remains entrenched in the rural areas. A bit further down the coast is Pinivarpalam village. Here, 9 Dalit families have lived peacefully among traditional fishermen castes for generations. They had just got back to shore when the Boxing Day tsunami struck. మేము చేపలు తీసుకుని మా బావ నేను ఇద్దరం వెనక్కి తిరిగి చూసేలేకే మనకు పెద్ద ఒక తాడి చెట్టు ఎత్తిన ఆళ్ళలో లేసి వస్తూ ఉన్నాయి 2 ఆళ్ళలో. దాని తర్వాత 3 ఆళ్ళలో లేసి వస్తుంది. అదే ఊపుని వెళ్ళి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి సముద్రం బొంగు వస్తుంది అంటే జనం ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఇంకేం పిచ్చి పట్టిందా సముద్రం బొంగు రావటమైందని చెప్పి వీళ్ళు అంటున్నారు. అలాగ వచ్చి బయటకు వచ్చి చూసేలేకే ఇదంతా నీళ్ళైపోయింది. సముద్రం నెట్టేసింది వాగుకుండా. అప్పుడు వెనక బాల ఇక ఇదేంద్ర అని చెప్పి పక్కన చూస్తున్నకే మా అమ్మాయిని ఒక అమ్మాయిని ఈ భుజం మీద ఒక అమ్మాయిని ఈ భుజం మీద ఎక్కించుకొని వెళ్తున్న లెక్క ఒక ఈడ ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. With boats smashed and nets lost, the whole village was dependent on getting new supplies from the relief agencies. However, instead of bringing people together, this disaster saw their neighbours turn on them. చెన్నాడి సంస్థ నుంచి వచ్చేసి ఒక ఫైబర్ బోటు బాక్సులు వలలు నెట్వర్క్ మొత్తం ఇచ్చారు సార్ వాళ్ళు కూడా. ఇచ్చినప్పుడు అవి వచ్చినప్పుడు ఈ గ్రామంలో మాకు ఇవ్వమని చెప్పని కొంత అబ్జెక్షన్ పెట్టారు. ఎందుకు ఇవ్వరు ఏంటని చెప్పానంటే అంతా మా క్యాస్ట్కే వస్తున్నాయి మీ క్యాస్ట్కి రావట్లేదని చెప్పని అన్నారు. అదే మేము వచ్చి ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాలు సార్ మా నాన్న వచ్చి ఇక్కడికి. అప్పుడు 9 ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ. రాను పెరుగుతూ వచ్చింది. దాదాపు 60 సంవత్సరాలు దాకా కలిసే ఉన్నాం అందరమే. ఈ 5 సంవత్సరాల్లోనే మాకు ఇంత మార్పు సునామీ వచ్చిన కానించే సార్ మాకు ఈ టార్చర్ అంతా మొదలైంది. Back in the village, his wife explained how relations with their neighbours had soured. లేదు సార్ పలికితే 5,000 రూపాయలు తప్పు సూచి చెప్పినోడికి 2,000 రూపాయలు బహుమానం అని చెప్పని గుడి ఎక్కి క్యాన్వార్ చేశారు రాములవారి గుడి ఎక్కి. ఇబ్బందులు మాకు అన్నిటికీ ఇబ్బందులు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు నేను చూపిస్తాను రండి అమ్మ అని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి నేను కొట్ల కాడ తీసుకెళ్ళి మమ్మల్ని కొట్లలోకి పంపించిన తర్వాత పిల్లకాయలు పాలిస్కి పనికి పోయి రాత్రి 8 గంటలకు వచ్చారు. తెల్లారి పొద్దున ఆదివారం ఉంటారు ఇళ్ళకాడ ఉంటారు. గ్రామ సర్పంచి మీటింగ్ పెడుతున్నారు రమ్మని చెప్పి రచ్చబండ మీటింగ్ ఉందో రండి అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి మా బావ ఒకడు ఉన్నాడు నాగేశ్వరరావు ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు సార్. మేము ఎవరూ లేవు. ఈ 5 పిల్లకాయల్ని కొట్టి వాళ్ళు కట్టేసి నానా హింస పెట్టారు సార్. It seemed that when nature had turned on them, ancient divisions resurfaced with a vengeance. In the scramble for resources post-disaster, even something as basic as a new fishing net was enough to pit neighbour against neighbour, a battle that Dalits always seem to lose. Further down the coast is the village of Patapalan. Ever since the Boxing Day tsunami, the village has suffered a series of cyclones and floods. Arriving in the village, the atmosphere was sombre and the people seemed dejected. They spoke of how years of natural disasters had left them at the mercy of higher castes. ఉన్నాను సార్ 2 వారాలు అట్లా ఉన్నాను సార్. అన్నం నీళ్ళు లేదు సార్. అంటే వస్తూ ఇండ్లలోనే కూర్చొని సార్. వాళ్ళు ఎవరో ఆఫీసులు వచ్చి మాకు అన్నం పెడతాన్నా కూడా ఈ ఊరు పడనేలే సార్. వాళ్ళకి ఎంత పెట్టేది మాకు పెట్టాలి కానీ వాళ్ళకి ఎంత పెట్టేది అని చెప్పి కూడా మాట్లాడలేదు సార్. సరే ఇంక మనం ఎందుకు వాళ్ళు ఆ మాట అన్నప్పుడు బాగోదని చెప్పి వస్తేనే కొనుక్కుంటాం పిల్లలు పండేసుకొని చెప్పి. No one in the village could see any way out of their predicament. The only solution they could think of was to move. మా పరిస్థితి ఏముంది సార్? ఇక వస్తే కొట్టుకోపోవాల్సి ఇంకేముంది సార్ మాకు. మా పరిస్థితి ఏముంది? ఎలా వస్తే వెళ్ళడమే కొట్టుకో. Unfortunately, Patapalam is not unique. The experience of the villagers here is typical for Dalit communities right across rural India. The annual cycle of natural disasters seems to produce an unwelcome cycle of loss, discrimination, and indebtedness that could go on indefinitely. However, on the other side of the district, there were reports that some may have discovered a solution. The secret to success was a lot closer to home than anyone could imagine. It was in the very houses they lived in. Most Dalits live in houses with thatched roofs and mud walls. Each year, these flimsy structures would get washed away by cyclones and floods.
Raising the £50 necessary to rebuild their homes meant they had to constantly borrow money from the higher caste farmers, leaving them vulnerable to exploitation. గొరుక్కోవటమా కట్టుకోవటమా ఇప్పుడు మట్టిలే గోడలు పడిపోతున్నాయి వానకు దడిసి. In this village, the women had come together to form a credit union. All the women would put a few rupees into the kitty each month, which could then be loaned out to the villagers. ఈ పొదుపులు వచ్చిన దానివల్ల అందరూ కలిసి కట్టుగా ఉండి గ్రూపులు చేసుకొని ఆసాం కాడవి డబ్బులు తీసుకునేది అనేది లేకుండా ఆసాం అనే వాళ్ళు మర్చిపోయి వాళ్ళ పెత్తనం మా మీద లేకుండా మేముగా మా కాళ్ళ మీద బతకగలుస్తున్నాం. The first thing the villagers did with the money was to build these homes. For an investment of around £150, they got a home of bricks and cement that didn't wash away each year. మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు తుఫాన్ అనేదే తెలవటంలా, ఒక వరద ఎక్కడ వస్తుందా, ఏడ తుఫాన్ వస్తుందా అన్నదే మాకు తెలవటంలా. అన్న తెలిసిన టీవీలలో చెప్తున్నా మాకు ఎక్కువ అనిపించటంలా భయమే లేదు సార్ ఇప్పుడు మాకు. They have also formed a series of disaster response teams that will help them prepare and deal with the aftermath of a natural disaster. Climate change experts predict that the cyclones and floods will intensify in the future. When the next big one hits, self-reliance, durable houses, combined with contingency planning drills, means that for this community, the future looks bright.